வணக்கம். கிளேட்டன் கிறிஸ்டியன்சன் அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸ் ஆத்தர். He has revolutionized management thought. One important concept he introduced was disruptive innovation. அதாவது கதிகலங்க வைக்கக்கூடிய உருமாற்றக்கூடிய இனோவேஷன். அவர் நிறைய புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கார். கம்பெனிகளை எப்படி முன்னேற்றுவது அப்படின்னு. கடைசியா he passed away last year. Kadasiya he wrote a book, and this is the title of that book. He says, அதோடைய forwardல நான் எத்தனையோ அட்வைஸ் கொடுத்துருக்கேன் எவ்வளவோ கம்பெனிகளுக்கு. அந்த அட்வைஸ் எல்லாம் மனுஷங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்க முன்னேறுவதற்கு உதவுமோ? could that be useful for self improvement of the individual அப்படின்னு சொல்லிட்டு he gives a list of suggestions. புக் பேரு How Will You Measure Your Life. இந்த புஸ்தகத்தில் தான் நேற்று நம்ம பார்த்த அந்த Theseus ஷிப் paradox வருது. ஸோ இப்படி இருக்கிற ஷிப், a little plank breaks away, more planks break away, it gets completely replaced with all new planks. Is it still Theseus' ship? That was the question we asked ourselves. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றார்? இந்த ஷிப்பு கதை தான் நடந்தது டெல் கம்பெனிக்கு. டெல்லுங்கிற கம்பெனி வாஸ் ஸ்பெஷலைசிங் இன் மேனுஃபேக்சரிங் கஸ்டமைஸ்ட் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஒரு காலத்தில் கொடி கட்டி பறந்த கம்பெனி அது. அந்த சிப்பை டிசைன் பண்ணோம், சிப்பெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிற மதர் போர்டை டிசைன் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணி பிசியை விற்கும். Along came a Taiwanese company called Outsource, and they said, we can do it much faster, we can do it much cheaper, give us a try. And so Dell asked Outsource to design the chip. They did it faster, they did it better, they did it cheaper, and Dell was happy. எனக்கு பணம் மிச்சம் ஆகுது அப்படின்னு. Asus came and told Dell, why don't you give me your motherboard work also? You are not in the motherboard business, give it to me. You focus on selling the brand, the PC brand. So the motherboard was taken over by Asus. Dell was happy because it was able to outsource its work to something that was taking care of it very well and cheaper. So Dell even offered, why don't you assemble the PC? Along the way, we will just put a sticker on top saying we are Dell PC. Dell thought, அந்த டெல்லுங்கிற வார்த்தைக்கு தான் மரியாதை, மற்றபடி நீ வெறும் டப்பா பிசி தான், அதில் டெல்லுன்னு உட்கார்ந்து பாரு அதுக்கு தான் மரியாதைன்னு சொல்லிட்டு they focused on making the Dell stickers, literally. All along, Asus kept learning, kept going up the value chain, from chips to motherboards to assembling complete PCs. One fine day, probably it was an idea that somebody in Asus came up with. They said, why don't we sell our own brand of PC? We have learned how to do all these things. Why can't we compete with Dell? அப்படின்னு சொல்லிட்டு they came up with the Asus PC, EPC அப்படின்னு. Dell கதி கலங்கி போயிடுச்சு. Dell didn't expect that somebody they had worked with, they had taught, they had outsourced to, will one day come face to face as a competitor. This is exactly what happened in Theseus' ship. What is the Dell PC? Nothing that was the Dell PC was manufactured anymore by Dell.
கிளேட்டன் என்ன சொல்கிறார், ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா அதுக்கு 3 முக்கியமான காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. முதல் காம்பனண்ட் ரிசோர்ஸஸ். அது பணமாக இருக்கலாம், ஹார்ட்வேராக இருக்கலாம், பீப்புளாக கூட இருக்கலாம். ஆல் த ரிசோர்ஸஸ் தட் கோ இன் டு கிரியேட்டிங் தட் கம்பெனி. த வாட், எதை வைத்து நீ செய்யும் தொழிலை செய்கிறாய். The second component is the processes that interlink all these resources. இந்த human being இந்த ஹார்ட்வேரை உபயோகிச்சு அந்த சாஃப்ட்வேரை உருவாக்கி இந்த that kind of connections, the workflow. If you want a short word for it, this is the how. The how of how things come together, how the resources play together to create the what. ரெண்டு பார்த்துட்டோம். மூணாவது காம்பனண்ட் என்ன? that is the values. இப்போ தெரியறதா? what, how, மூணாவது வேர்டு why. நிறைய தடவை இதை பார்த்துருக்கோம். Why are you doing what you're doing? You have some resources, you have some processes. Why are you putting the processes together to work on the resources to create the final product? The essence of who you are. அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளேட்டன் says, the பார், resources வேணா நீ அவுட்சோர்ஸ் பண்ணிக்கோ. இந்த ஊர்லேருந்து பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த ஊர் ரிசோர்ஸஸை உபயோகிச்சுக்கோ சீப்பர்னா. ப்ராசஸஸ் கூட வேணும்னா நீ அவுட்சோர்ஸ் பண்ணிக்கோ. You may not have as streamlined a process, they might have a better process. But உன்னுடைய வேல்யூஸை நீ அவுட்சோர்ஸ் பண்ண, the essence of who you are, அதை நீ அவுட்சோர்ஸ் பண்ண, sorry, you're out of luck அப்படிங்கிற. தமிழில் கழுத தேஞ்சு கட்டெரும்பாருது அப்படின்னு there is a proverb. Once upon a time, the load, the luggage, the treasure that you had to carry, you needed a donkey that will carry very heavy loads to take it with you. கழுத தூக்கிட்டு போகும். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேஞ்சு, the treasure, the luggage that you called your own, a little ant could easily lift it. அப்படிங்கிறது தான் அந்த ப்ராவர்போட தாத்பரியம். கழுத தேஞ்சு கட்டெரும்பாயிடுறது. We see this in all kinds of environments. Here is a movie that shows you that scene. இது வந்து The Founder அப்படிங்கிற படம். இந்த படத்தில் somebody is giving advice to somebody else who was thinking he was in the burger business. See what the advice is. McDonald's பத்தி இந்த படம். See what happens. Is there a problem? A big one. You don't seem to realize what business you're in. You're not in the burger business. You're in the real estate business. Wow. You don't build an empire off a 1.4% cut of a 15-cent hamburger. You build it by owning the land upon which that burger is cooked. What a thought. What you ought to be doing is buying up plots of land, then turning around and leasing said plots to franchisees who, as a condition of their deal, should be permitted to lease from you and you alone. So look at how the game changes. From focusing on creating the best burger in the world to owning the best piece of land. You lose track of your why, your value system changes, and that's why McDonald's is not the family-friendly, healthy food, fast food that it originally wanted to be. Losing track of the why. ஒரு எக்ஸாம்னு வச்சுக்கலாம். அந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வழி இருக்கு? முதல் வழி ஒழுங்கா படி. ரெண்டாவது வழி என்ன?
you can probably get an expert to train you. ஒரு டியூஷன் போகலாம், ஒரு அடிஷ்னல் டியூட்டோரியல் செஷன் எடுத்துக்கலாம், கைடன்ஸ் கேட்டுக்கலாம், மீனிங்ஃபுல். மூணாவது வழி என்ன? நம்ம வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் பண்ணுறாரே, ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வச்சுட்டு அப்படி காதில் வச்சுட்டு he took expert assistance during exam time. இது கூட பரவாயில்ல. கோட்டா ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு சீரியல் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த கோட்டா ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிற சீரியலில் you don't even need to attend the exam. Somebody writes the project material for you and submits it on your behalf. You just pay them 700 rupees. So that is the ultimate. You rent an expert. இப்போ மேலேந்து கீழே வரும்போது ஸ்டடி வெல் அப்படிங்கிற அட்வைஸ்லேருந்து கீழே ரெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு வரும்போது வாட் ஹேப்பன்? நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒய்லேருந்து நான் டாக்டர் எக்ஸாமை எப்படியாவது பாஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒயில் வந்து நிற்கிறது. கழுத தேஞ்சு கட்டெரும்பா நிற்கிறது. பார்த்துக்குங்கப்பா. தேங்க்யூ.